Good evening, everyone. Namaste, students. So we are now starting with the second session of the ray optics. In the previous class, we had discussed up to prisms and also looked at how the angular dispersion happens in case of a prism, where I had very clearly shown you the angular dispersion between the violet and the red is given to be mu v minus mu r into A, where A is the angle of the prism. Now today we'll continue with that. Now this is one important aspect of, say, the dispersion that happens in a prism. Now, what basically is responsible for dispersion is the material that is made up of the prism. The shape is important, no doubt, but even the material of the prism will play an important role. Now we will look at another parameter which will help us in understanding the ability of the material of the prism to separate the colors. And that idea is called the dispersive power, as you can actually see here. Refractive index generally tells you about the ability of a medium to bend a ray of light. Similarly, dispersive power will tell you about ability of a material of the prism to separate the colors or the wavelengths. Now, how is it defined as? It is defined as the ratio of the angular dispersion to the mean deviation. So I should also add another A here in this expression. So omega will be equal to delta mu by A into mu minus 1. Delta mu, we already know, is given to be mu v minus mu r divided by mu minus 1. A will cancel off, and look, therefore, the dispersive power is always given by mu v minus mu r divided by mu minus 1. Students, this is going to be a very important idea in the case of prisms, how to obtain the dispersive power. All right. Now, with this one, let me now go to another idea in prisms, where we will look at the combination of prisms. All right. Now, if you want actually a greater dispersion of light, that is, if you want to separate the rays of light more, okay, then what we do is we generally combine the two prisms. For example, in this case, look at it. I have combined prism 1 with respect to prism 2. There are two prisms here. Can you see that here? One prism is here, which I am marking now. Okay. One prism is here. The other prism, let me mark it with red. Okay. This prism is another prism. Now, these two prisms, when I bring them close to each other, they will form actually a combination which will work, in fact, in different ways. Now, I can either make the deviation to be more, or I can make the dispersion to be more. Both, in fact, will be possible in a case like this. Okay. Now, let me take you to two important cases of this combination. Okay. Now, one combination is where I can make the combination give you only dispersion and no deviation. Okay, so there is no deviation here, only dispersion can be done. Students, by now you all would have seen prism is doing two things. One is it is deviating a ray of light. Another one is it is separating the colors or wavelengths. Now I can combine the two prisms in such a way that it can only give you dispersion and there is no deviation. Okay. That combination will produce a net dispersion which will be equal to delta into omega 1 minus omega 2. So where delta 1 basically is the dispersion that it has caused in the first prism. Now, what is that equal to? I can take you to the previous one and show you what the dispersion essentially will give you. Dispersion essentially is mu v minus mu r into A.
Okay, and that's what the dispersion is. So that dispersion in fact can be obtained using this idea. Now I can also combine the prisms in such a way that it gives you deviation but no dispersion at all. In that case, what is the net dispersion given, deviation given by delta 1 into 1 minus omega 1 by omega 2. I hope you all still remember what omega and omega 2 are. These are the dispersive power of the prisms, of the two prisms. All right, is what omega 1, omega 2 is. So I can write down the net deviation here to be equal to delta 1. Delta 1, you all know what the expression is. All right, we have already looked at the delta 1. So into omega 1, 1 minus omega 1 by omega 2. Keep these two equations carefully, will be useful for our problem solving later on. Okay. Now with this, I have more or less come to the end of the prisms. Okay, so all this while what we have looked at is the refraction that is happening at the plane surface. Now let us revise some of the important ideas of refraction at the spherical surface. Spherical surface. All right, students, once we come to the spherical surface, okay, there are few things that we need to be careful about. Now, what do you mean by a spherical surface which can refract? This is a spherical surface which will separate the two medium, maybe a rarer medium from a denser medium, That interface now is having a spherical shape. Now, whenever you have a spherical shape, there are a few things we always define. All right. For example, the radius of curvature. Then we define the center of curvature. These are the things that you are quite aware of. And now there will be a center of this entire refracting surface called as pole. We had defined same thing in the case of reflecting surface, no? Very similar here also. Now join the center of curvature and the pole, then this distance in fact is what radius of curvature is all about. Okay, now these are the few things that we already know. Now, if there are, say, two medium, obviously the refractive index also should be known, isn't it? Let's say that this actually has a refractive index mu1, this has a refractive index mu2. Then I also keep an object in the rarer medium. Let's say that I'm going to keep an object here at some point here, making a distance u. Then it can be shown that the image basically will be formed maybe in a denser medium here like this. We don't know. We'll find out where it's going to be formed. If it is formed here, then this distance will be the image distance. This distance will be the object distance. Then I can show you that mu2 by v minus mu1 by u. Mu1 is the refractive index of this medium where the object is kept. Mu1 by mu is equal to mu2 minus mu1 divided by r. This formula, students, is a very, very important relation. Let me again tell you this. Mu2 by v, that is image distance, by mu1 by u, object distance, is equal to mu2 minus mu1 divided by r. This formula is very popularly known as the refraction formula. Okay. Now, if you want to apply this formula properly in the problems, you should have a clear understanding of the sign convention that this formula carries. This v, u, r, they all in fact can be positive or negative. Now, how do I decide about this? Decided by the sign convention. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪೋಲ್,
ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ರೀತಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೋಲ್. ಈ ಪೋಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪೋಲ್ ಇಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೋಲ್. ನನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನೋ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೋಲ್ ಇಂದ ಇಮೇಜ್ ತನಕ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ is same as the incident ray, we will now be taken as positive. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಲೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಪಿ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯೂಶಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಂತೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. Angles measured from the normal in the anti-clockwise direction are positive. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕಡೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಶಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, MCQs ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡ. ಓಕೆ, it is not always necessary that a convex boundary, the parallel rays always converge. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್. ಒಂದು μ1 ಮತ್ತೊಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ μ2. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ μ2 is greater than μ1. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ μ2 is greater than μ1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? This is a denser medium. This one is a rarer medium. ಈಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ರೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಳೆ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊರಮೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್, ಒಳಗಡೆ ಕೇವಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇದು. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅನ್ಬೇಕೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಅನುಮಾನ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ to the rarer side is taken for the reference. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಭಾಗನೇ ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸೈಡ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸೈಡ್? Towards the rarer medium, and therefore this particular one will become a convex surface. ಅದೇ
ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬನ್ನಿ. ಕೆಳಗಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು μ1 ಇಸ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ. μ1 ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ μ2 ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ μ1 ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಎ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವ ಕಡೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸೈಡ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೇರರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಡೆನ್ಸರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ರೇರರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯೋ ಯಾವ್ದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ μ1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ μ1 is always, what did I say, is the rarer medium. This is the denser medium. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಡೆದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. μ2 is greater than μ1, ಅದರಿಂದ this is the denser side, this is the rarer side. So this becomes a concave surface. This becomes a concave surface. ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎ ಲೈನ್. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಅ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಗ್ಬೋದಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಟ್ us try to basically connect these 2 points. Now this will be your normal that you have drawn. Okay, now what is your understanding? Rarer medium in the denser medium age ray bandre that will always bend towards the normal, correct? Adrinda this ray of light will now bend towards the normal. So adrinda it will go and meet this particular point. So ee reeti ide nodi, this will now bend towards the principal axis. So this is bending towards the principal axis. And therefore I will say that this basically will be a converging surface. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ದಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದನ್ನೇ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಇಫ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, it will come and basically say hit at this point. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವುದು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತದ್ದು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಈಗ
ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಈ ಐಡಿಯಾ ಈ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now let us come to the third point in this, which is now about lenses. ಆಯ್ತಾ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, lens essentially is something where a medium is surrounded by, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, lens is something where there is a medium which is surrounded by, okay, at least one spherical surface. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎರಡು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, ಎರಡೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ where both of them basically can be concave. ಆಯ್ತಾ, ಅಂತದಕ್ಕೆ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗ ನಾವು ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ a concave surface. ಎರಡೂ ಇರುವಂತದ್ದು this is called as convexo concave surface. ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ convexo concave surface ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಕೇವೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಕೇವೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ತರಹದ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ತರದ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ತರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ μ2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ μ2. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಅದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ μ1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೋಣ. ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್, okay, will be given as, focal length is basically, focal length is f, will be given as 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This in fact is a lens makers formula. ಇದರ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಇದು PUC ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ, ಯೂಶಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂ? ದಿಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 1/f will be equal to μ2/μ1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುವುದು, r1 ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, r2 ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ r1. ಇಮೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು r2. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರೋದನ್ನ r1 ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ r2 ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದು ಆರ್ಡರ್ 1/r1 minus 1/r2. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ then you can perhaps do all the things that are there in with the lens with these two formulas. ಇವೆರಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ. ಆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕ್, ಅದೇ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದಲ್ವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h0. Now this lens will produce an image. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will produce an image here like this. Let the height of the image here be equal to hi. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. Now I will define a lateral magnification as height of the image to the height of the object. I can show you that m, which is equal to hi by ho, okay, will also be equal to the image distance to the object distance. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇದು. ನಾವು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ v by u ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಟು ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ 1/v minus 1/u is equal to 1/f. ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ v ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ v/v minus v/u is equal to 1/f is equal to 1/f. v/v ಅನ್ನೋದು 1 ಅಲ್ವಾ? v/u ಏನು ನೋಡಿ, v/u ಈ ತರ ಬರೆದ್ವಿ, is magnification is equal to 1/f. Students, this will v ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು v ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. v/f. ಈಗ ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು an important relation here, which is m will be equal to 1 minus v/f. 1 minus v/f. Okay, which implies that m will be equal to f minus v divided by f. So this is the important formula relating the magnification, focal length and the image distance. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ let us multiply this equation 1/v minus 1/u is equal to 1/f ಇದೆಯಲ್ಲ, let us multiply this with u ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, I get u/v minus u/u is equal to u/f.
ಇದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. u by v is nothing but 1 by m. ಇದು this will give you 1. ಎರಡು u ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 1 ಕೊಡುತ್ತೆ, -1 is equal to u by f. And therefore I can say that 1 by m will be equal to u by f plus 1. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. So therefore m will be equal to f divided by u plus f. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಐ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ನೋಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಶೂರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 by f ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏರ್ ನಲ್ಲಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂ ಬೈ ಎಫ್. ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್ ಇರೋದಲ್ವಾ. 1 per meter in fact is given a name called diopter ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is in fact the unit of power. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಫ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು, then the power will be given as 1 by 1, which is called as the diopter. That's how I define diopter. So mu is the refractive index of the medium in which the lens is placed. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. If the lens is kept in, let us say lens is kept in, I'm sorry, if the lens is kept in air, then the power will be given as 1 by f. Adene, if the lens is basically placed in, okay, like something like water on both sides, then the power will be given as refractive index of water divided by f. Bada important idea. Okay, mu w divided by f. That in fact becomes the power of the lens. Bada ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅದು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay. Okay. Now let us look at what is called as the combination of lens. ಒಂದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. Now you all know that when you have lenses combined one by the side of the other, the focal length will always be given as 1 by f will be equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 and so on and so forth. This in fact is the addition of the power. 1 by f ಅನ್ನೋದು ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ actually lens combination ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ the power is what is getting added up. ಆಯ್ತಾ? Power is what is getting added. Power of the lens is what is getting added up. And that can be written as 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 n by f3. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ it produces a magnified image. ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್.
ಮೊದಲನೇ ಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ M1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನೇ ಲೆನ್ಸ್ M2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರನೇ M3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ you just have to multiply all the magnifications. That is all you need to do to find out the net magnification. Okay, the net magnification will be given by this. Okay, ಈಗ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಣ. Okay, simple cases ಗಳನ್ನ ತಗೋಣ. Then we shall try to understand how to obtain the effective focal length. Case 1. ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು, ಎರಡೇ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. This has a focal length f1, this has a focal length f2. ಆಗ what will be the effective focal length? 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. So f therefore will be equal to f1 f2 divided by f1 plus f2. f1 plus f2. This is what in fact will be the focal length of the two lenses. What came down. ಅದೇ ರೀತಿ if I have two lenses which are separated by a distance, okay, a distance ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರದು, separated by a distance d, ಇದು focal length f1 f2 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ the effective focal length can be written as 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್. ಟೂ ಲೆನ್ಸಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ d. ಓಕೆ, d. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ d should be small when compared to your f. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ 3 is here. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದ್ ಇಡೋಣ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಒಂದ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮುರಿದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗದಿಂದೆಲ್ಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಭಾಗ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಫ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಫ್. ಸೊ ನೌ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by f plus 1 by f. Okay, so 1 by capital F will be equal to 2 by f. So f will become f by 2. One thing you should remember, students, lesser the focal length of a lens, greater is the ability of the lens to deviate a ray of light. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, next we will go to some more cases. Okay, some more cases. This particular lens is called as ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಲೆನ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಿರರ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಿರರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮೆಟಲ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಪೇಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಪೇಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿರರ್. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್? ಈಗ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಹೀಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಇದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ at this surface and then coming back to this particular point and forming an image on this side itself. So silver lens will act as, any silver lens will act essentially as a curved or a spherical ಅಂತಾನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, spherical mirror will act as
a spherical mirror. Spherical mirror ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಅದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ. The focal length of such a lens is given by the following. Okay, will be written as let me write down that. Lens the focal length FL anta itkolna. I am writing the formula for you all. FL is the focal length of the lens. Okay, is silvered surface ideyala, silvered surface ideyala, adara focal length, adara radius of curvature r anta itkolna. Atare namagu usually ಗೊತ್ತಿರೋದು radius of curvature r anta itkolna. Then I can show you that 1 by f will be equal to 2 by fl minus 2 by r minus 2 by r. This will be the relation for the focal length. 1 by f will always be equal to this is given by this. ಆಯ್ತಾ? FL ಅಂತ ನಾನೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. FL 1 by FL ಇದೆಯಲ್ಲ, especially we know the relation for that. Lens makers formula 1 by FL will be equal to ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, 1 by r2. ಆಗ್ಬೋದಾ? So this will be the relation for the focal length of the lens. ಇವೆರಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you'll be able to find out the focal length of this silvered lens. ಅದರ ನೆನಪಿರಲಿ, this will be the focal length of an equivalent spherical mirror. It will act as a spherical mirror. ನೀವು ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಲ್ವರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ it will now become actually like a mirror. Okay, ಅದರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಲೇಟರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, now we will spend a little time on determination of focal length. Experimental ಆಗಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಸಿಇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಎನ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನು ಇವೆರಡರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ, ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇಡೋಣ. ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ there will be a fine image being formed on the screen. ಈ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಗಲ್ಲ, ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ L1 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು L2 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ L1 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, L2 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ L1 you will have an enlarged image, L2 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಇಮೇಜ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ L1 minus L2, ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಮೇಜ್. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋನ್ that the focal length of the lens
of that lens. ಒಂದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ L1 ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ L2 ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ will be equal to d square minus d square divided by 4d. Very important relation, students. Okay, d square minus d square and the capital D. ಇನ್ನೊಂದು small d. Capital D is separation between object and screen. Small d is the separation between two lens position divided by 4d. This is called as focal length. Okay, ಇದು ಪವರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. m1 by m2 will be equal to v square by u square. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ರಿಲೇಷನ್. ಎರಡರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ will always be given by this. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, you can also show that height of the object can be written as root of height of the image in position 1 into height of the image in position 2. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ರೂಟ್ ಆಫ್ h1 h2. ಇದನ್ನ i1 i2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. i1 i2 is essentially written in this way. Is written in this way. So ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನಿದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ವ್ಯೂ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ವೇ. ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ, ಆ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎರಡೂದಕ್ಕೂ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಎರಡು ತರದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಿನೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೂನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. Now one more optical instrument is microscope. Okay, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡೀಟೇಲ್. ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಸಮ್ ಡೀಟೇಲ್. ಮೊದಲನೇದು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಹೆಸರೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೌ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ I would like to tell you a few things. Nodi, a simple microscope is essentially made up of lens. What kind of lens? It should be a converging lens, okay, of short focal length. Short focal length. Antadittkondre, it will form a simple microscope. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ we will try to actually worry about. ಒಂದು ನೋಡಿ, if I keep an object in front of this lens in such a way that the object distance is less than the focal length, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, we'll get a magnified image, and that image, students, will be a virtual image. ಆಗ್ಬೋದಾ? ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್. ಈಗ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಮೇಜ್ at the lens. At the lens. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay,
Then ಇದೇ ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಬೇಡ, ಬರೀ ನನ್ನ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಲೆನ್ಸೇ ಬೇಡ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಐಸ್. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್? That will now subtend an angle here called theta naught. ಈ theta naught ಅಂತ ಅನ್ನೋದು is the angle subtended by the object at our eyes. And that theta naught. Now I'm going to define what is called as magnifying power, which will be visual angle with the instrument divided by the maximum visual angle for the unaided eye. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಜುವಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡಿ, that is called as magnifying power. So m will be equal to theta by theta naught. The intention of any optical instrument is to make this m greater than 1, and the theta should be made larger than theta naught. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, now that is called in fact as the magnifying power. Magnifying power ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, v by u ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as magnifying power ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now it can be shown that the magnifying power for the case of a simple microscope will be given by 1 plus d by f. This is when the final image is formed at least distance of distinct vision. Usually ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ d ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This will be equal to 25 centimeter. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ will be equal to 25 centimeter d a value. So ಅದರಿಂದ magnifying power in this particular case will always be equal to 1 plus 25 centimeter is nothing but 0.25 meter. Correct? 0.25 meter. So can be written as 0.25 divided by f. Ego napka itkondu 1 plus 0.25 divided by 5. Ellanu meters alli irbek matra. Then you get the magnifying power finally. Now we also have another way of producing an image. That is, produce the final image not at this least distance of distinct vision, but produce it at infinity. Okay, adukku kottiyarili anta ansutte, will you produce at infinity? Okay, before we go to the next idea, let me give you that. So when the image is formed at infinity, then the magnifying power will be given as 1 plus will be given as simply d by f. So this is the magnifying power when the final image is at infinity. Okay, ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. Okay, now let me go to the next one. This in fact is called as the compound microscope. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಒಂದು is called as the objective lens. ಯಾತಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is kept in front of the object, ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ will be closer to our eye. Okay, that lens in fact is called as the eyepiece. ಈಗ you can actually show that even in this particular case, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು CET ಗೆ ಮತ್ತೆ NEET ಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಡ. The separation between the two lenses ಇದೆಯಲ್ಲ, that let us take it as L. Focal length of the objective, let's take it as f0. Okay, f0, sorry, small f0. This small f0 is the objective focal length. Fe, let us take it as the focal length of the eyepiece or the eyepiece. Now it can be shown that the magnifying power when the image is formed at infinity is given by minus v by u into d by fe. So this will be the magnifying power of the entire microscope in this way, where let us see what v is. V is the image distance, okay,
U is the object distance. Object distance. Now object na L-ittidivi anta heli. Object ilittirtiva, this is U and this is V. All because of the objective lens. Iveradu objective lens ge biruvanta distances. So let's make a note of this. This is for the objective lens. Objective lens. Okay. Now what is L? L can be shown as U plus Fe. U plus Fe. Okay. So therefore, another way of writing this whole thing would be, as you can see, magnifying power can be written as, okay, L is equal to U plus Fe. Okay, let's not really make that into this thing here. So I will stop at this. If the image is formed at the least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, Avaga magnification enagirutte. Magnification will then be given as like this: V by U 1 plus D by Fe. D by Fe. Nodi illi formula gu ee formula gu ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ D by Fe ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 1 plus D by Fe ಇದೆ. So formula ಯಾವಾಗ image forms at this distance of distinct vision, ಅಲ್ಲಿ usually 1 plus D by Fe ಇರುತ್ತೆ. Infinity ಆದಾಗ D by Fe ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು thumb rule ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುವುದು. So magnifying power now will be equal to minus V by U into 1 plus D by Fe. ನಿಮಗೆ usually ಕೇಳ್ತಾರೆ, if the image is formed at least distance of distinct vision, what is the magnification given by? Use this formula. Use this formula. All right? Okay. Next, telescope. Telescope alli enandre the object will be at a very far distance. Okay, adana usually now infinity antane karitivi. It is basically at that point. Now aa ondu alliinda baruvanತಹ rays ideyalla, it will first fall on this objective lens. Illu kuda ಒಂದು objective lens irutte ಮೊದಲನೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ that will be called as eyepiece. This will be called as eyepiece. Okay. Now if the objective lens basically has a focal length of f0, eyepiece has a focal length of fe, it can be shown that the magnifying power will be given by f0 by ue. Okay, ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರದ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, when it is formed at infinity, then the magnifying power, look at this, then the magnifying power will be given as minus f0 by fe, f0 by fe. Okay. Now if it is formed at least distance of distinct vision, okay, then the magnifying power of a telescope will be given by minus f0 by fe into 1 plus fe by d. 1 plus fe by d. Okay, this is what is important. And another point I'll just note it down for your sake. Iga separation between the two lenses, eyepiece ಮತ್ತು objective ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. That distance in the first case will be given as f0 plus fe. Simple, length of the telescope ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, f0 plus fe. ಅದೇನೆ least distance of distinct vision ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ f0 plus fe into d divided by fe plus d. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. For your sake, let me write down that again. f0 ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ focal length of the objective plus focal length of the eyepiece into d divided by focal length of the eyepiece plus d. ಇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಅದೇ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿ f0 plus fe. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we have looked at all the important ideas that you have in ray optics. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that I have already shared with all of you. ಅದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ ಕೈ ಸೇರಿರ್ಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ I have to use it in problem solving, isn't it? Let us do that in the next 1 hour. We'll try to solve as many problems as possible in that. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ I have shared it with you. Okay, now I'm going to use the same material here and try to answer some of the questions. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಕೆಲವುದನ್ನ I will give it to you as a homework to do. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮನೇಲಿ ಬೇಕಲ್ವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್, ಈಗಲೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಯು ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಚ್ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್? ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಟ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎನಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ will hit the mirror, and after reflection they all will become parallel. They all will become parallel. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it will happen in the case of concave mirror. concave mirror, ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೆಡ್ ಲೈಟ್. ಆ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ನ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ therefore should be a concave mirror. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Which of the following is a wrong statement? Wrong statement ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. You have to choose the wrong statement. Wrong statement should be your choice, not the right statement. ಆಯ್ತಾ? ಮೊದಲನೇ ನೋಡೋಣ. D is equal to 1 by f, where f is the focal length and D is called the refractive power of a lens. Refractive power of a okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಹೋದಂಗಾಗಿತ್ತು. I'm so sorry about the students. There was a little disruption because of the power failure here. Okay, now we have got the power back, and I'm sure that I'm audible again and the screen is visible again. Okay, which of the following basically is a wrong statement? Now notice D is equal to 1 by f. Correct alva? Power, basically refractive power of a lens, is given by 1 by f. So this is the correct statement. It's a correct statement. Power is called diopter when f is in meters. How do? Power is measured in the units of diopter when f is in meters. Idu correct ಆಗಿರುವಂತ statement.
Power is called diopter and does not depend on the system of unit used to measure F. This I think is a wrong statement. Diopter anta ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ F ನ meters ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಆಗ ಮಾತ್ರ in fact ಅದು diopter ಆಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದ this seems to be a wrong statement. ಇದು wrong statement. Wrong statement ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, and therefore C should be your option. ಯಾವಾಗ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದಿ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೇನೋ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೈ ಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, constant burning of hydrogen in the stars, the fluctuating apparent position of the star being slightly different from the actual position of the star. Okay, no, the twinkling effect of the star is due to ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಓಕೆ, this twinkling of the star basically comes because of the atmospheric effects, okay, that we have. The slight refraction in ಒಂದು position change ಆಗೋದ್ರಿಂದ refracted light position change ಆಗೋದ್ರಿಂದ twinkling ಆಗುವಂತದ್ದು, and therefore none of the options are correct. It should be essentially because of the atmospheric effect. Okay, we'll now go to the next set of questions. Okay, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. I think we will spend a little time on this. Fourth one. A transparent cube of 0.21 meter edge contains a small air bubble. Its apparent distance when viewed through one face of the cube is 0.1 meter, and when viewed from the opposite face is 0.04 meter. Actual distance of the bubble from the second face of the cube is. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. We will try to actually work out this problem and see what they are trying to tell us. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ನ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ನಾನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇನ್ ದಿ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೆಷರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರ್ ಬಬಲ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ 0.1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 0.04 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ 0.04 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ 0.04 ಮೀಟರ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಯರ್ which is 0.1 ಮೀಟರ್. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ 0.04, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ 0.1 ಮೀಟರ್. ಇವೆರಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಬಬಲ್? ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ದಿ ಸೈಡ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 0.21 meters ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now what is it that I have to find out? I have to find out actual air bubble ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ is given by the real depth by apparent depth. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.21 minus x ಆಗ್ಬೋದಾ?
So therefore the real depth will be 0.21 minus x divided by apparent depth is known, is given to be 0.1, and that is what is equal to mu. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ the real depth is x and the apparent depth is 0.04 and that is equal to mu. ಈಗ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಿದೆ. ಒಂದು ಇದು mu ಗಳು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಎರಡನೇದು ಕೂಡ you are getting in terms of mu. Now I can equate 1 and 2 and get the answer quite easily. 0.21 minus x divided by 0.1 is equal to x divided by 0.04. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, before we do that, let us actually make some more say improvisation on this. ಇದು 0.21 minus x divided by ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಅವಾಗ ಇದು this will become x by 0.4. So this becomes 0.21 into 0.4 minus 0.4x is equal to x. And therefore I get this to be 0.21 into 0.4 is equal to ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ 1.4x ಆಗುತ್ತೆ. You can take this to the other side, am I right? This becomes 0.4, it becomes 1.4x, and therefore what is x equal to? 0.21 into 0.4 divided by 1.4. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. This becomes something like ಇದನ್ನ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.3 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this will now become okay, simplify this and see what you get. 1 second. 0.21 divided by how much do I get this to be? 0.4. 1.4. This can be written as further 21 into 0.4 divided by 140. Okay, I'm just trying to make things simple for you in this way. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get x to be equal to 0.06 meters. ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0.06 meters ಬರುತ್ತೆ. And therefore the answer to this question therefore should be 0.06 meter. A should be the answer to this question. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ, and we should be very happy about this. Okay, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, you will be able to get the answer. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5. ಈಗ let us see what this is about. White light is incident on one face of a refracting surface of a prism of angle 5 degree. It's a small angle prism. 5 degrees alva, small angle prism. ನಾವು ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. It's a small angle prism. If the refractive indices for the red and the blue colors of 1.641 and 1.659 respectively, the angular separation between these two colors when they emerge out of the prism is very, very interesting one. I have to find out what is the angular separation between them. ಈಗ question number 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, let me solve that question number 5 here. Question number 5 solution is there. Now what is the angular separation given by students? We know that the angular dispersion is simply given by delta V minus delta R, deviation of the violet minus deviation of red. ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಅದು. So this will be equal to mv minus mr into a, where a is the angle of the prism. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೈಲೆಟ್ ಬಂದು ಬ್ಲೂ.
violet by the blue. So this will become 1.659 minus 1.641 into 5 degree. ಇದರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 0.09 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, just calculate this. ಇವೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು into 5 degree ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get this to be 0.09 degree. This is called angular dispersion. Angular dispersion 0.09 degree. 09 degree. So the answer to this is B. Fifth one again, B is the answer. Okay. Let us solve question number 6. For a given lens, the magnification was found to be twice as large as when the object was 0.15 meter distance from it as when the distance was 0.2 meter. Okay, the focal length of the lens is given to be. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ ನಾವು. For a given lens, the magnification was found to be twice as large. ಅಂದ್ರೆ magnification M1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, magnification M2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. It says M1 is 2 times M2. Okay, that is what is given. M1 ಯಾವಾಗ magnification found to be twice as large when the object was 0.15 meter distance from it as when the distance was 0.2 meter. ಅಂದ್ರೆ M1 ಗೆ 0.15 is the object distance, M2 ಗೆ 0.2 was the object distance. ಅವಾಗ we get in fact magnification in this way. Okay, so we have to now find out what is the focal length of the lens. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Let us see if we can work it out. ಮೊದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ U1 is given to be 0.15 meter. 0.15 meter. ಆಗ magnification ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, that will be 2 times the magnification here. ಇದು magnification M1. Can we write down the relation between magnification, focal length, and the magnification, focal length, and this U? Last ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು, we had obtained a relation. Okay, if you all remember, that is essentially equal to magnification ಇದ್ದಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, F minus U divided by F. So this is in fact is what basically we have this. This I will write as idu M1 idu will be equal to F minus 0.15 object distance alva, adu yavaglu negative irutte. So I will get this to be plus 0.15 divided by F. So F plus 0.15 is given to be this. Similarly students, object distance when it is equal to 0.2 meter, again minus ತಗೋಬೇಕು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, then you will get M2. So M2 will now be equal to F plus 0.2 divided by F. This is M2. Now I can easily show you that M1 is equal to 2M2 alva problem prakara. So M1 ಏನು F plus 0.15 divided by F is equal to 2 times F plus 0.2 divided by F. So F cancel ಆಗೋಯ್ತು ಆಯ್ತಾ, F cancel ಆಗೋಯ್ತು. So this now turns out to be F plus 0.15 is equal to 2 into F plus 0.4. So let's basically simplify this and see what happens to this. All right, so you will get in fact the focal length quite easily now. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನ F ನ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This we can bring it to the other side. So I get this to be therefore 0.4 minus 0.4 plus 0.15 is equal to F. So F therefore will turn out to be, how much will this be? 0.15 minus 0.25 will be the focal length. So do we have an answer like that here? 0.25 is the focal length. I think I made some mistake here. For a given lens, the magnification is found to be twice as large when the object was 0.15 meter distance from it as when the distance was 0.2 meter. Okay.
Okay, I'll go to the nearest one and then mark this as B for time being. We'll actually look at it later. Question number 7. To a fish underwater, viewing obliquely, a fisherman standing on the bank of a lake, the man looks. Okay, ಇದು ನಾವು ಫಿಶ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ನಾವನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, let us say that I actually have a fish here. Okay, fish here, and that fish is basically observing us, who is standing actually on the shore. ಇದು water. Illi we are standing, the fisherman is standing. How does the fish see the fisherman? Will it look taller? Will it look shorter? ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, 7th question is basically a conceptual question. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Okay, you will find this to be very interesting. Usually ಏನಂದ್ರೆ, if you keep any object, okay, any object in a rarer medium and make the observation from denser medium, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಅಂದ್ರೆ, the apparent height will be greater than the real height, and therefore if the apparent height is greater, the fisherman should look taller than what actually he is. So A should be the answer to this question. Apparent height will be more than the real height when you make object of in the rarer medium and make the observation from the denser medium. Okay, 7th one easy agittu, we could easily do it. 8th one, a thin prism P1 with an angle of 4 degrees and made from a glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made from glass of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. Very good. Okay, dispersion without deviation. The angle of the prism P2 must be. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, very simple. Deviation for the first prism P1 will produce a deviation D1, which will be equal to A into mu1 minus 1. Okay, P2 will produce a deviation D2, which will be A1 anta itkoli, will be equal to A2 minus A2 into mu2 minus 1. Now the net deviation must be 0 alva. Without deviation andre enartha, net deviation must be 0. Net deviation should be equal to 0. Therefore I can say D1 plus D2 should be 0. andre enartha agutte, A1 into mu1 minus 1 minus A2 into mu2 minus 1 must be equal to 0. Or in other words, I will get A1 or A2 bekala namge, A2 will be equal to A1 mu1 minus 1 divided by mu2 minus 1. Simple formula now. Put everything here in the value and get the answer. Refractive index of the second prism beku namge alva. First prism angle is to 4 degrees. 4 degree ಹಾಕೋಬಿಡಿ. Refractive index is 1.54 minus 1 divided by mu2. mu2 ಎಷ್ಟಿದೆ refractive index ಎರಡನೇ ಪ್ರಿಸಮ್ದು? 1.72 ಇದೆ. 1.72 minus 1, and therefore this will be equal to 4 into 0.54 divided by 0.72. This will be the refractive index of the second prism. And what is that equal to? Let's be careful. What is that equal to? Never nodi. Okay, if you simplify this expression, you will get this to be 3 degree. You'll get this to be 3 degree. Okay, as the answer to this. So A2 therefore will be 3 degrees. So idike answer namge adrinda baruvanthadu 3 degrees. Answer is C. Should be the right answer. So I have answered your question number 8. Let us now look at question number 9 and try to simplify this. A ray of light is traveling from glass to air. Refractive index 1.5. The angle of incidence is 50 degree. The deviation of the ray is, okay, nice question. Now a refraction madbekadre we had spoken about what do we mean by this deviation.
ಇದು light is traveling from glass to air ಆಯ್ತಾ. glass to air ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ refraction ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? you all know that the ray of light will now bend away from the normal, so ಇದು glass ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು air. So light is traveling from glass to air here like this. Now this would be your incident direction, correct? This will be your angle I, this will be your angle R. So deviation essentially will be equal to R minus I. R minus I. That is what in fact we need to understand. But what is R? Do we know about it? Andre direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. We know that sin I by sin R, in this case will be equal to 1 by mu. And therefore what is sin R? Sin R therefore will be equal to mu into sin I, okay. Now sin I. So therefore I get the is fine with me. So therefore R will be equal to sine inverse of mu sin I. So delta ಏನಾಗಬೇಕಾಗ ನೋಡಿ ನೀವೇನೆ, delta should be equal to, or a deviation will be equal to R minus I, which will be equal to sine inverse of mu sin I, okay, minus I. So ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. Sine inverse of mu is nothing but 1.5 ಆಯ್ತಾ, 1.5 into sin I, sin 50 minus 50 degree. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. This should have been into 1.5 ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. into 1.5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. into 1.5 sin 50 minus 50 degree, and therefore the answer to this particular question should be D. Okay, should be the answer to this question. Sorry, I think ಅವರು ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So I think we'll have to find out that value and do it. Okay, students, sin 50 usually not a number which would be easy to remember. But let me give you what sin 50 is. Okay, let's find out what sin 50 is. Okay, 0.76. You can write down that and keep it with you. Illi R ideyala adana made bedoಣ. Okay, so sin R will be equal to sin inverse of 1.5 into 0.76 So let's see what will that be. Okay, 1.5 into 0.76. Okay. I think I have really missed an important point here, students, and that is something that we need to understand. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. But you need to be very, very careful about. Okay, let me correct myself and then do this problem. I'm very sorry for this approach. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.5 ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.
Now critical angle you all know is given by 1 by mu. Yes, to the critical angle ivaga, this would be 1.5 alva. 1.5, 1 by 1.5. You will find that the critical angle will be equal to 42 degree. Okay. And the angle of incidence 50 degree is greater than the critical angle. And therefore, you will actually have a total internal reflection. Okay. I had forgotten about this. There's actually a total internal reflection that happens. Andre, the ray of light cannot go to the other medium at all. But rather, what will happen to this ray of light is this ray of light will now get itself reflected back. Reflected back. Okay. And that's an important idea. Aga, idu 50 degree adre, idu kuda 50 degree alva reflected light. Now, what is the deviation given by? Now, the deviation given by is this delta. That is easy. That we know how to do. Is 180 minus 2i. 180 minus 2i. That was my mistake, students. I really apologize for that. It should be equal to 180 minus 2 into 50. That will be your deviation. And therefore, the net deviation here becomes 180 minus 100, which will be equal to 80 degree. And I apologize for this. I'm extremely sorry. So this should be equal to 80 degree. It's neither C or D. It's basically D. Okay. Please make a note of this again. There will be a total internal reflection, and then the answer has to be B. ಈ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. Okay. Let's look at the next question. 10th one. A vessel of height 2d is half filled with a liquid of refractive index √2 and the other half with a liquid of refractive index n. Then the apparent depth of the inner surface of the bottom of the vessel, neglecting the thickness of the bottom of the vessel, will be. So I have to find out what will be the apparent depth here. Okay, it's a nice question. Let us try to actually work it out in this way. Madhaledu, let us find out from the first liquid. First liquid will produce an apparent depth where I can write down this to be mu1 equal to real depth divided by the apparent depth. Okay. Since it's been produced by the first one, let me write this as d by x. D by x. D and another real depth. Okay. X. Now it is filled with first half is filled with liquid of refractive index √2 alva. Adike iduna d by x anta tagondidini. 2d badlu d tagondidini because half of that is that. Okay, mu. Therefore, I can say that √2 should be equal to d by x. Or in other words, x will be equal to d by √2. This is purely for the first liquid. This is for the first liquid. For the first liquid. Now, similarly, let us see how to find out for the second liquid. Iga, second liquid ge yen kanastirutte andre, second liquid ge n refractive index is given by d by x2. D by x2. Now, what will that x2 therefore be equal to? Will be equal to d by n. D by n. Now, the total apparent depth will be equal to x1 plus x2, which will be d by √2 plus d by n. D by n. ಈಗ total apparent depth ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ what can you write it as? ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ n √2 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು nd ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು √2 times d ಆಗುತ್ತೆ. If you take the LCM, then you will get this simplified version as d into n plus √2 divided by √2 times n. √2 times denominator. So this will be the apparent depth.
ಆ ತರ ಯಾವುದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. I think B is the right option. D into n plus root 2 divided by root 2 into n. So B is the right option for this problem. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಪಾರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ you just have to add it to apparent depths. Okay. 11th one. A ray of light is incident normally on one face of a right angle isosceles prism. Okay, ಬರೆಯೋಣ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. It then graces the hypotenuse. The refractive index of the material of the prism is. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ we shall try to basically draw a diagram and understand this question. It's a right angled isosceles prism. Okay, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ isosceles prism. Now a ray of light is incident on one surface. ಹೀಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ 0. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅನ್ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಿ ರೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ದಿ ರೇ ವಿಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ರೇ when it comes out like this. Now I have to find out what will be the refractive index of this material of the prism. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. Let us call this angle as A. Okay, this angle in fact is A. Now this angle, you all know, the angle made by the grazing incidence with respect to this is 90 degree. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಬೇಕಿದು, this should now become the critical angle. We all know that, students, okay, angle A should be equal to R1 plus R2. R1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು R1. That R1 is nothing but 0 degree. What is R2? Very interesting. R2 will turn out to be the critical angle. So therefore A will be equal to 0 plus C, or A will be equal to C. Whatever is this angle A will be equal to angle C. That is something that you all know quite well, isn't it? This A isosceles triangle, this is 90 degree. Adrinda ee ಎರಡು angle ಏನಾಗಬೇಕು, it should be equal to 45 and 45. And therefore I'll get critical angle here should be equal to 45 degree. Now if I know what the critical angle is, can I not know what the mu is? Mu is nothing but 1 by sine C. So this is nothing but 1 by sine 45. Now sine 45 is something that you all know is 1 by root 2. Correct? So 1 by root 2, hence mu will be equal to root 2. So refractive index of the prism will be equal to root 2, which is 1.414. And therefore the answer should be B for this. This is your 11th question. Ega, we will look at the next question, which is 12th one. Let's consider this. ಈಗ 11th one ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. Two thin convex lenses, each of focal length 0.2 meter, are placed coaxially with their optic centers 0.5 meter apart. Then the combination of the lens is given to B. Okay, now I have to find out what will be the focal length of this lens. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಇದರ ಸಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ 0.5 meters. Focal length of each of them is 0.2 and 0.2. In such a case, what is the effective focal length given by? I had given you an expression. 1 by F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 F2. So let's substitute everything and get the answer. So 1 by F therefore should be equal to 1 by 0.2 plus 1 by 0.2 minus D is to value. D is going to be 0.5 divided by 0.2 into 0.2.
into 0.2. So simplify this. Or F will be equal to minus 1 by 2.5. So what will this turn out to be therefore? It will turn out to be minus 0.4 meter. 0.4 meter. So this is the effective focal length of this particular combination. 0.4 meter. 0.4 meter. So minus 0.4 meter. A should be the answer to this 12th question. Okay. Now let's move on to the next set of questions. 12th one sati nodkonbidibekiದ್ರೆ it's just matter of simplification and you can easily work it out. Okay. 13th question. Just give me a moment's time. There was some disturbance, so I had to really cut it down. Okay. Okay, fine. So let's get back to question number 13. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. A prism of certain angle deviates the red and the blue by 8 degree and 12 degree respectively. Another prism of the same angle deviates the red and the blue by 10 degree and 14 degree respectively. The prisms are small angle and made up of different material. The dispersive power of the materials of the prism are in the ratio. Fantastic question, and I think you all should know how to do this. Okay. ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, what is the dispersive power of a prism given by? The dispersive power of a prism can be written as the deviation for the blue minus the deviation for the red divided by the net deviation that you can calculate, the net deviation or average deviation. I think that's a better word. Divided by the average deviation. Okay. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ, ಮೊದಲೇ ಈ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿಸಮ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ as prism 1. Prism 1. Prism 1, omega 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ. This will now be equal to 12 minus 8 divided by average ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? average ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. 12 plus 8 divided by 2, that becomes 10 alva. 20 divided by 2 will be 10. So 12 minus 8 divided by 10, this will be equal to 4 by 10. That's your omega 1. ಇದೇ ರೀತಿ let us do it for prism 2 now. For prism 2, I'll have omega 2 equal to, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 14 minus 10 divided by average. Average ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ? Average ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು 14 plus 10 divided by 2. So this will be like 24 by 2, which will be 12. So divided by 12. Omega 2 will be this. Or in other words, this becomes 4 by 12. 1 by 3. 1 by 3. And that in fact is what you get this to be. That's not all the problem is about. What is the problem is, I have to find out the ratio of the dispersive power. Andre
omega 1 by omega 2, which will be 4 by 10 into 1 by 3. Idana simplify madidre, you'll get this to be 12 by 10. 12 by 10 is essentially 6 by 5. So therefore the ratio will be 6:5. Okay, so I get 13th one in this way. Very important idea. Dispersive power is in fact given in this particular fashion. Okay, angular dispersion divided by net deviation or the average deviation is what is dispersive power. ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Question number 14. Blue color of the sea water is due to what is it due to? Is it image of the sky in the water? No. Refraction of sunlight? No. Interference of sunlight reflected from water surface? No. In fact, it is the scattering of the sunlight by water molecules. Who basically explained this idea? This idea was explained by Sir C.V. Raman. Sir C.V. Raman. See, sky is blue because of scattering. Same way, the sea water is also blue because of the scattering itself. The light enters, the sunlight enters the sea, and there is a lot of scattering that happens. Now, one that is basically scattered the most is all blue. One that is not scattered is red. And therefore, what we see is only the scattered light, which is seen actually by us, and that is why water will appear to be blue because of this phenomenon. Okay, that's an important idea. I hope I made this clear to all of you. So that's your 14th question. Let's look at the next one, 15th question. A ray of light enters from a rarer to a denser medium. The angle of the incidence is I. Then the reflected and the refracted rays are mutually perpendicular to each other. The critical angle of the pair of media is a fantastic question. Okay, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. Ray of light enters from a rarer to a denser medium. Okay, then the angle of incidence is I. Reflected and refracted rays perpendicular to each other. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. This called in fact as the Brevister's law. But anyway, okay, we will try to actually work out this and see how to get the expression. Let's say there's an incident light here. It will get refracted here. It's traveling from a rarer medium to a denser medium. Okay, careful agirana, rarer to denser medium. Now let us say that I have angle of incidence to be equal to I, and this is the angle of refraction. Now what is known to me is illon reflected light iruttala, reflected light idu matte ee refracted light they are basically making an angle of 90 degrees. So this is I and this is R. Now look students, I can show you that I plus R plus 90 degree ididella idishtu seridre it should be 180 degree. And therefore what is I plus R equal to? I plus R is equal to 90 degree. 90 degree. So angle of refraction is 90 minus I. 90 minus I. Gamna it note kodi 90 minus I. So therefore, what should be the refractive index of this particular denser medium with respect to rarer medium? Now this should be equal to sin I by sin R, which is essentially sin I divided by sin 90 minus I, because what is R equal to? R is 90 minus I, and therefore I get this to be sin I divided by cos I. Sin 90 minus I is cos I. So hence I get the refractive index of the denser medium with respect to rarer medium as tan I is equal to tan I. Okay, this is one in fact information that we are going to have. But sin C for any medium will always be given by 1 by mu of denser medium with respect to rarer medium. So adrinda what can I write sin C as? Sin C can be written as 1 by tan I, because mu dr is tan I. Ikane madidini. So ega from this you can immediately see
that sine C is nothing but cot I. Again, 1 by tan I is nothing but cot I. So C therefore will be equal to sine inverse of cot I. Sine inverse of cot I. This is in fact the expression for the critical angle. So C should be equal to sine inverse of cot I. Answer should be A. Nodi illide sine inverse of cot I. So that's the in fact the answer for question number 15. Question number 15. Okay. ಈಗ 15 ಪ್ರಶ್ನೆ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. In the next set of questions ಹೋಗೋಣ. 16th one. A fish in water of refractive index looks at a bird vertically above in the air. If y is the height of the bird and x is the depth of the fish from the surface, then the distance of the bird as estimated by the fish is. Okay. Here, this actually comes under the preview of normal shift. Alva. Here, illi bird ide anta itkodi, which is at a distance of y. That's the real depth. But the fish will appear to be at a distance here. This in fact will be called as the apparent height. Apparent height. Okay. The fish is basically at what distance? Okay. Fish is at a distance of x. At a distance of x. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಶ್ ಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ us this particular distance here, students. Okay, that is very simple to find out. D will be equal to apparent height. Okay, apparent height plus x. Apparent height. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ then the answer will be very simple for us to obtain. It will be simple to obtain. Nodi, we have seen already if the refractive index of this is mu, here alva idu refractive index will be equal to 1. We have already shown you in the previous discussion that the refractive index here will be given as the apparent height divided by the real height. Divided by the real height. And therefore, what can I write the apparent height as? Should be equal to mu times the real height. The real plus x. Array, that is very simple now. Real height is nothing but y. So therefore, it should be mu y plus x. So what is the distance between the fish and the bird as seen by the fish is simply x plus mu times y. Illi n kottiyare refractive index. Adrinda answer should be D for this. Here, take mu to be equal to n. Aವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? D will be equal to ny plus x. Ny plus x. So therefore, the answer should be D for this part. Okay. So we have obtained the answer for the 16th one. Let's go to 17th question now. Figure shows mixture of blue, green, and red colored rays incident normally on a right-angled prism. The critical angle of the material of the prism for red, green, and blue are 46 degree, 45 degree, 44 degree, and 43 degree respectively. Okay, the arrangement will separate. Okay, ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಲರ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು something like this here, students. See, when a ray of light is incident on something like this here, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. A ray of light is incident like this. Then what will be the critical angle, students, given for a situation like this? Critical angle. This critical angle C is same as this A. Same as this A. So C will be equal to A. Okay, that is the critical angle. Ega, now let us say the angle A is known to be is 45 degree. Is 45 degree. Agboda, this is the incident beam. Idu incident beam agide. Madalledu critical angle yadike critical angle for red is given to be
46 degree. 46 degree. So this angle of incidence here will be equal to 45. Alva, this angle I here will be equal to A. So Madhulnedu will be incident at an angle of 45 degree. So for red, the angle of incidence is equal to 46 degree. And this I is greater than the critical angle. If it becomes greater than the critical angle I is given to be 45 degree, alva, is greater than critical angle. And therefore, what do you think will happen to the red color? Okay. Angle I, I'm so sorry, I made actually a stupid mistake here. I is 45 degree, correct? I is 45 degree. That 45 degree is essentially lesser than the critical angle of 46 degree. So if I is less than C, then there is no total internal reflection. And therefore, the red light will simply pass off here like this. But whereas for the red and the green, what happened? Let us say green green basically is 44 degree. Green is 44 degree. Critical angle is 44 degree. Now angle I is still 45 degree in alva, and this 45 degree now becomes greater than 44 degree, and therefore I will have total internal reflection for the green light. So green light basically will get reflected here like this. So green will be reflecting at an angle of how much? At an angle of 45 degree. Now look what happens to the blue light. Very interesting, students. For the blue light, let us see what happens. For the blue light, the critical angle is given to be 43 degree. Now the angle of incidence is still 45 degree. So angle I will be greater than angle C, and therefore blue also will undergo total internal reflection. So yav blue heng bandirutte, blue kuda ade direction alle reflect agbidutte. So green matte blue color ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, red matra separate agbidutte. So therefore what should be our answer, student? Will separate red color from blue and green. Blue matte green ಒಂದೇ direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, separate ಆಗಲ್ಲ. Red ಮಾತ್ರ separate ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the answer to this must be C. Okay, I should therefore choose the C to be the right option in this case. A very nice question. Confuse ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತ question, ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ. ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. A convex and a concave lens separated by a distance d are then put in contact. The focal length of the combination ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, separate ಆಗಿದ್ದಾಗ, when they are separated, what is the focal length given by 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Okay, ಇದು separate ಆಗಿದ್ದಾಗ f ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus d by f1 f2. ಅದೇನೆ when they are in contact, d will be equal to 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? 1 by f will be equal to 1 by f1 plus 1 by f2. f dash ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now from comparing these two, I can come to one conclusion, that 1 by f dash will be greater than 1 by f. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ 1 by f dash ಗೆ minus d by f1 f2 ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ minus d by f1 f2 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ 1 by f dash will be greater than 1 by f, or f dash will be lesser than f. Okay, so f dash becomes lesser than f. So if they are brought in contact, okay, if they are put in contact, then the focal length essentially will decrease. So 18th one answer should be
Okay, that therefore the option should be it basically decreases. Averadano hatra tagobandbitre, this is what in fact you are going to get this to be. All right. Let's go to next set of questions. Question number 19. A convex lens is we'll stop. Okay, a convex lens is made up of 3 layers of glass of 3 different materials in the figure. Okay, in the figure, a point object is placed on the axis, and the number of image of the objects are. Okay, they are made up of basically made up of 3 layers of glass of different refractive index. Okay, then what should be basically the answer to this? See, if you basically have 3 different materials here, it only means that this whole thing is going to act as combination of 2 lenses. Adrinda, the number of images will not change. Illond object itre, ee object igalla refract agi, refract agi, lala agi, it will form only 1 image. It can't form too many images. It's only 1 image that gets formed. Yavade ರೀತಿಯ combination ಇದ್ರೂ ಕೂಡ final agi image form ಆಗೋದು ಒಂದೇ. It can't be 2 images, and therefore the answer should be C for this. I will take up the last question and end. Okay, madhya onchur disrupt agidrinda I will take a little more time. On the 2-3 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು let me complete. 20th question. A convex lens made up of glass has a focal length a convex lens made up of glass has a focal length of 0.15 meter in here. If the refractive index of glass is 3/2 and that of the water is 4/3, the focal length of the lens when immersed in water is given to be. A nice question. We shall try to work out this very quickly and find it out. Okay. Madal Nodi, you will basically have the lens maker's formula, the correct usage madkolante problem. Okay, let's make use of this and do this. Bada important question kuda. So let's see what it says. Madaledu, when it is in air, the focal length is 0.15. So when it is in air, then it is given to be mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. 1 by r2. Okay. Either the refractive index is 1.5. So minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Okay. So this is basically the focal length in air is given to be 0.5 into this thing. Now when you immerse this in water, what should be the focal length of this in water? Now this should be written as, remember students, focal length, refractive index of the lens divided by refractive index of water minus 1 into this whole thing, 1 by r1 minus 1 by r2, 1 by r2. So I can now therefore say that if I take the ratio of the two, I get this to be, andre idu equation 1 anta itkoli, iduna equation 2 anta itkolona, we'll divide 1 by 2. Aga I will get this to be focal length in water divided by focal length in air should be equal to 0.5 divided by focal length, refractive index of the lens divided by that of the water minus 1. 1 by r1, 1 by r1 cancel agbidutte. You don't have to bother about it. And therefore, what is the focal length in water? Equal to 0.5 into focal length in air divided by lens in a refractive index is to 3/2. Water the esta kottiyare, look at it. What is the refractive index of water given by 4/3? 4/3 minus 1, and therefore I get this to be 0.5 into focal length of the lens in the air is 0.15 into 0.15 divided by 9/8 minus 1. Nodi estaಗುತ್ತೆ 9/8. 9 minus 8 is 1 into 8. So therefore focal length in water will turn out to be 0.5 into 0.15 into 8.
into 8. ಇವೆಲ್ಲನ ನೀವು multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ you will now be getting this as 0.6 will be equal to 0.6. Just do this and check the answer. You will be getting the F water here. Focal length in water will be equal to 0.6 meter. 0.6 meter. Okay. Correct. You'll get this to be 0.6 meters is what you get this to be. So the answer to this is 0.6 meter. So we have worked out up to 20. ಈಗ ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್. ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಡೇ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಮೊದಲನೇದು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಚ್ಯುತಾ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಮೂರನೇದು, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಿಗೋಣ. ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು ಆಲ್.